Hi guys, I hope you guys have been okay. I just want to say thank you first for the feedback that I got on my first episode, and today we have another episode with a single mom. She's beautiful, she's stunning, she's my friend, she is my colleague. And so before we continue, what I'd like to say is, if you're a single father and you'd like to be interviewed on this show, kindly either comment or just slide in my DM. I'd really love to have a single father on my show. Several of you guys, because we would also like to hear your story, to hear your journey, and to learn a thing or two from you. And thank you so much for the support. Don't forget to keep on subscribing. Don't forget to share. Don't forget to comment and like my videos. This is Single Parenting, voicing the journey of single parents. Hi Sabina. Hi. Welcome. Thank you. Yes, so kindly tell us something small about yourself, a small introduction. Okay. Sabina Karemi Yasmin. I work as a dispatcher in Zoe'ivy Limited. I'm a mother of 5, 3 boys and 2 girls, but my biological kids are 3 and the 2 are from my late twin sister. Okay. So far, how are things with the hard economic times? We're just coping. Things are they're not good, but we thank God at least tunakula, tunasurvive. Yeah. Okay. Sawa. So you're a mom of 3, that is, your kids are 3, yeah? 5. I like it 5. Okay, I have 3 kids that mimi nimezaa. Yes. But they are 5. I want them to be 5. You want them to be 5. Sawa. Sasa hawa wawili, your sister's kids, yeah. When did you start taking care of them? Since they were born. Actually, me and my twin sister, we were identical. So tumelea watoto pamoja. They didn't know mom ni nani. We, all of us tulikuwa mom kwao. So even after she passed away, nimebaki tu kwa mom. They don't understand really what's happening. With time they will. Kwa sababu batu mkubwa anaelewa. The first born is 11 years. Anaelewa at least. This other one ndo hajui chochote. Na she didn't even know the difference between me and the mother. Although mtoto kwa mama siku zote atajua huyu ni mama yangu, this is not my mom. But difference, no, I'm still the mother. So Sabina is a mom of 5. We settle at 5. Yeah. Yes. So you're raising your kids alone at the moment? Yes. For how long now have you been a single mother? I've been a single mother for 3 years. Yeah. And do you mind just telling us a little bit on how you ended up being a single parent per se? That's a long story. Okay, I think it was in 2018. I had a sick baby. Now my 3rd born, the little girl. I have my children are 2 boys and 1 girl. So now this girl alizaliwa 2018. Then mid 2018, she was born in February. So around September, akawa mgonjwa. I took her to a lot of hospitals, Kenyatta, nikaenda Gertrude's, wakawa hawajui shida yake ni nini. So nilikuwa nime lose hope kabisa. Then I decided, now this kid cannot die here in Nairobi, tuko nakaa Nairobi. So wacha niende naye nyumbani, at least kuna watu karibu pale, hata if she dies it's okay, nitakuwa na watu kuniconsole. So nikaenda home. Now that was the last time I stepped in my house. After nimeenda, then nikawa ni hivyo. I went home ni Namanga. I was born and raised in Namanga. So my mama kuna nyumba huko tumejenga. So I went home. Then I left my husband in Nairobi. Tuko tunakaa ICU section 3. Then when I went, the kid tukapata kuna shida ya meno za plastic. Haujawahi kusikia meno ya plastic? Meno ya plastic? Yeah. Umeshazisikia? Nimesikia, but I think for viewers wenye hawajui, elaborate tu kidogo. Most of the doctors hawaamini kama kuna meno za plastic, but kimila kunazo. So sometimes wanasema pia maji ya place yenye mnakaa, labda mali mtoto amezaliwa, maybe ndo inafanya mtoto anapata hizo. Ni meno ambazo they're not milk teeth. Ni zile meno za plastic huwa zinamea huku kwa ufizi. So ufizi unaelewa ni kwa gums. The gums. Yeah, the gums.
So nikampeleka nyumbani, then we realized akona hizo, akatolewa, and then she started recovering. So my husband then akaja nyumbani because sasa niko Namanga, he had to come. Akaja akaona mtoto, kisha he went back. Now from hapo tukawa na issues. We've been having issues like kawaida ya ndoa, kuna mambo mengi tu hivi. So wakati ya kwa Nairobi, I don't know what happened, akanipigia simu akaniambia kwamba ameacha kazi and he wants to think about what he can do for himself because he was employed, alikuwa manager hapo Safaricom. So basi akaniambia hivyo, nikamwambia sawa. Then I asked him to come to Namanga now that ameacha kazi, we come at least tupange vile tutaendelea na maisha. And then I decided kwa sababu sasa mtoto amekuwa vizuri, and I graduated in 2016 actually, na sijawahi kufanya kazi, nimekuwa tu housewife. So nikasema sasa kwa sababu mtoto kwa ameshakuwa mzuri na anaweza kukaa Namanga, wanaweza kukaa Namanga, can look for a mboch wakae na watoto Namanga, then sisi tutafute hata kama ni nyumba ndogo, niko na 2 bedroom, so tunaweza tafuta hata 1 bedroom ama hata bed sitter, we can stay here every weekend. Namanga it's a 3-hour drive, tunaweza kwa tukienda nyumbani kuona watoto. And then he agreed, but akaniambia ngoja kwanza niende Mombasa, I go see my family. Now the family is 2 brothers and 1 sister, they are orphans. Nikamwambia sawa. So akaenda ya Mombasa. Then when he went there, unajua watu kuongea ndugu zako nini, wakamadvise you just come back to Mombasa, you can come back and start life. So that was in, I think it was in Feb. So mimi nimeshaingiza watoto shule Namanga, we had agreed, nimeshapeleka watoto shule Namanga. So nikamwambia sawa. Akaniambia kwanza, akaja Nairobi, akaniambia unajua tulikuwa tunaongea na kina fulani, sasa the brothers tulikuwa tunaongea nao, akaniambia nirudi na Mombasa, nyumbani siku zote ni kuzuri, home is best, something like that. So nikamwambia sawa, haina neno, wacha watoto wafunge shule, school fees isipotee, then we will come. Akaniambia sawa, basi je decide, I will tell you. So he came to Nairobi, akaja, tukawa tu tuna communicate hivyo. So one day nimempigia simu, he's not picking at night, and then kishindo mtu mbona hapokei simu. Then Subia akanipigia, akaniambia pole, I was packing. Kamza packing to where? Akaniambia me, I'm going to Mombasa. We already have a car that will take all of our things to Mombasa. I was so heartbroken. Manake mimi nishapata nyumba kule, I'm staying with the kids, and niko nimepata kazi kwa pharmacy. So nikamwambia but ungeniambia kwamba unataka kuhama, then ningejua vitu naweza kubeba kutoka kwa nyumba. Then he told me haina shida, you will just come. Nikamwambia it's okay. So I was always that woman, mwenye namsikiza mume, yani kitu yote anasema it's okay for me. So he was the kind of a man, if he makes a decision ni hivyo, it's fine. I remember there was a day tulikuwa tukikangara, let me just go to the topic kidogo. Tulikuwa tukikangara, so he went kazini, akaja na mabox nyingi, nikamwambia nini, akaniambia pack, tunahama kesho, without asking me, babe unataka tuhamie wapi, unataka twende wapi, what kind of a house do you like. Yani ameshatafuta nyumba, amepata na tunahama. So he was that kind of a person. So amepack vitu, anaenda Mombasa. Now he went to Mombasa, so tukawa tuna communicate tunao Namanga. Hiyo communication ilikuwa poa ama ilikuwa just for the sake of it? Because actually I lost trust in my marriage in 2017. So nikawa tu nakaa ile for the sake of the kids, yeah. Na alafu tena unaangalia ukienda nyumbani watu wataongea, watu watasema, yeah. And then considering I was raised and born in a Christian family, nimekuwa Muislamu, not because nimeolewa, I became a Muslim out of my own will, but nikaja nikaolewa kwenye Uislamu. Okay. Yeah. I became a Muslim way before I met my husband. So unaona ukienda nyumbani watu watasema nini. So when ulitoka Ukristo, that's an issue, ukaingia Islam. Yeah. Now again umeingia marriage, inaanguka. That's another issue. Yeah, so ukienda nyumbani, ukirudi nyumbani na watoto, utaulizwa wewe nani alikutuma hivi, unaona? So ile unakaa at least pia society ile kufikiria hawa waolewabi, hawa wanaachika, hawa na hivyo. So I was really protecting that. So I'm staying too back because of the kids. But sasa vile nimeenda Namanga, then tuko tu tunaongea. So kulikuwa na wedding ya sister yake. I was supposed to go to the wedding in Mombasa.
ilikuwa April. So tukawa tuna communication tuna yeye. Harusi za Mombasa zinakuwa expensive. Yeah. Unapata harusi ni siku 3 na kila siku lazima uvae nguo ya 10k. So nikaona hii expense ni nyingi sana, alafu mambo pia iko poa, yeye ameacha kazi sasa hivi, needs to like rebuild himself. Nikamwambia sasa wewe unaonaje? Akaniambia mimi naona tu you don't need to come. Manake ukikuja kila mtu wako amevaa sijui gold, amevaa nini, will be the odd one out, tutajisikia vibaya. Wow. Yeah, so nikamwambia haina shida. But that hurt you, si ndio? No, it didn't. I was that mimi unajua sije kumwomba mume wangu pesa ya nywele. Eti naomba pesa nikasuka nywele. No, there were some things that kwangu hazikuwa big deal. So hata hiyo harusi nikasema it's okay, naelewa. After all mimi ni mwanamke. Unajua wanaume yeye atavaa kanzu and he's okay. Wewe mwanamke watu wamevaa manguo za bei zile za Dubai, wamejipodoa, wamepaka makeup nini. So I was like okay, it's for my own good, yeah. So nikamwambia haina neno. So akaniambia wewe usijali, when you come tutaenda kumtembelea sister yake ndio alikuwa anaolewa. Nikamwambia sawa. So kumbe yeye at the back of his mind kabisa ananiambia usikuje harusi, it was because after the sister's wedding naye alikuwa na marry. Oh my God. So he didn't want me to know. Although kwa Islam inakubalika, mimi I've never agreed on that. Sijawahi kubali kwamba nimeolewa ndio kwenye Uislamu ama Muslim that if my husband want to marry again I can allow. Mimi sijawahi kubali, and I even told him wakati tulikuwa tunafunganika, nikamwambia mimi sikutafikiria unataka kumwoa mwanamke mwingine, now this will be the end for us. One thing I've learned, nimesoma Christianity, mimi nimesoma Bible, nimehifadhi Biblia zaidi ya Quran. So I know that God created man and woman. He did not create man and many women. Sawa? So I think I've grown with that ile akili yangu ya Kikristo Bible. So nikasema siwezi kuolewa mwanaume kaoa mke wa pili ama watatu. So when he married, I didn't know. He never told me. Although in Islam you should know, mwanaume akitaka kuoa lazima akuje kwa mke wa kwanza amwambie. Na kama hata ni anaoa mke wa tatu lazima awaambie hawa wawili ambao they are still here, you know. So yeye hakuniambia. No, at no point hukushuku anything. There was a time I wanted to, but simekwambia there was no trust. So hata nikishuku I was like hii ndo tabia yake. Understand? So nikawa there was a time nikawa nampigia simu usiku anaongea vibaya. Anasema ama hapokei simu, kesho akipokea ananiambia si useme saa hii. Yeah, so useme saa hii nimepokea. I was like okay, maybe ni stress vile anataka kujianzisha kimaisha tena. You know, mtu akitoka mahali kama hapa, he had stayed in Nairobi for 10 years. So una imagine akirudi tena Coast aanze tena kujipanga. Although tulikuwa na nyumba pia Mombasa, but unaona pia ile kujipanga, yani environment it's new to him now after 10 years, unaona. So nikawa naona labda ana stress ama nini. So I remember there was this one day I was working and then I received a call. It was from my mke mwenzangu. Mke mwenzangu means tumeolewa na ndugu, my ex-husband's brother na mke wa ex-husband brother, sawa. So nikaona simu ananipigia and then I picked the call. No, she was very mad and kama ananipigia kelele, ni kama Sabina, nakwambia mume wako ana adabu. I was like okay, Mungu amefanya nini? And then I'm in the back of my mind, I'm like kama ameenda ametongoza msichana wake wa kazi. Unaona, nishapata zile, nishajua tabia za huyu mtu vile. So ni mtu alikuwa anapenda wanawake. That's what I came to learn after 6 years of marriage. I didn't know. Wait, 6 years. So ulioleka ukiwa how old? Nilioleka nikiwa 21. What? Ni hata siwezi ongea. Yeah, so nilikuwa nimeangalia huyu ama atakuwa amemtongoza msichana. Unaona tu ile mambo ya wanawake tunakuwa nazo. Nikamwambia I actually had a client. Nikamwambia nina mgonjwa na mhudumia, I will call you. So nikakata simu nikahudumia mgonjwa, but si kitu kinanisumbua. Kwa nini yeye anamtukana huyu na ni shemeji yake, kwa nini anamtukana? So nikaenda nikampigia. Akaniambia you can believe mume wako ameoa tena kwa siri, amemoa dada yangu. So alienda akaoa the sister to the brother's wife. Yeah. Wow. So sasa yeye akawa ana uchungu sana because we were very close with this wife ya brother yake. Tulikuwa sisi ndo marafiki, yani kwenye ile familia tulikuwa tunaelewana sana. So ako mad at
kwa nini anaoa sister yangu tena kwa siri? Second, kwa nini anafanya Sabina, wao wananiita Yasmin, kwa nini anafanya Yasmin hivi? So she was very mad, and then she told me, you know, I was weighing 82 kgs, but within a period of 1 month nili reduce mpaka 60 something, nili lose 23 kg and more. Stress. Tuangalie like the first reaction when you were told ameoa. How did you feel? Yani lakini I had suspected. Hata wakati ananiambia yuko barabarani anaenda Mombasa, nikamwambia sawa, it's okay, mimi wacha niache uko safarini, tusilete maneno nyingi. If you decided that utabeba vitu zote na unajua kabisa I have a place here yenye inaweza, kuna vitu zingetoshea niende nazo Namanga, like kitanda watoto, kungekuwa na vitu kama blanketi, nguo zao, sikuwa nimebeba vitu. So nikawa nimemwambia lakini haina shida, but ukienda huko usije ukaenda ukaoa. And I had told him kabisa, don't marry please, usiende huko ukafikiria unataka kuoa. Why? Because there was this incident, mali kazini yake alienda Saudi Arabia. When he went to Saudi Arabia aliacha mke Mombasa. Now when ameenda Saudi Arabia, amefika sijui amekaa muda mgani, akaona I want to marry. So akaoa kule. So I was like, maybe this can happen. So it's in their blood. No, not really. I was just cautious. Inaweza kuwa anaweza kuoa kwa sababu anaona, unajua wanaume tena, alafu tena hii Uislamu wake imeharibu wanaume wengi sana. The people are pretending in the name of deen. So nikawa nimemwambia kabisa, please ukienda usioe. Akaniambia wewe usinifikirie hivyo, nioe kwa nini sijui nini. So when this bibi brother yake alivonipigia akaniambia, Sabina unajua ameoa, I was like okay, it's something that I'd expected kind of, but it took me by surprise. Ndio sasa zikaanza kuja zile flashback, ndio maana nikimpigia simu ananijibu hivi, ndio maana yuko hivi, amepunguza matumizi ya watoto. Yani I had a lot of issues. So nikaenda nyumbani. Actually my twin sister, she was the best human being. Yani she was the, yani nimeconnect naye sana hata kuliko na mama. I talked to her literally about everything. Yani hata nikiwa naharisha nitamwambia sister yangu, I have a running stomach, anything. So nikaenda nyumbani, ndani I had that cry, nikamwambia imagine you can't believe, akanambia nikamwambia fulani amakena, kanambia hapana, makena is not doing, kanambia hapana, kuna kitu kama, nikamwambia kia Mungu ngoja tupigie na the wife na brother yake confirm. So sister yangu akanambia, lakini si dini yenu inakubali, kwa sababu nini nakushtua? Nikamwambia kuna kitu inanishtua, but I just feel betrayed. Yeah. So sister yangu akanambia, usijali, wewe vile utaamua I'm with you. Watoto usijali, we will raise the kids sisi wenyewe. So nikamwambia sasa, my sister mwenyewe alikuwa first born wake, waliachana na baba ya first born wake, na ameolewa sasa na second husband. So akaniambia usijali, ile kidogo fulani atakuwa anatupatia na the baba ya mtu wake, tutakuwa tunakula wote. Nikamwambia sawa. Actually I was staying at her place. So yeah, that's what happened. Akanyamaza from, I think I knew in April, so May, June, July, I think kienda August, nikaona mwanaume sasa aliacha kabisa kumtumia pesa na chakula. School fees hakulipa, I think for that term, hiyo May he didn't pay school fees. Alilipa tu hiyo January first term. May hakulipa. So May, June, July, going towards August. Nikasema hapana, kwa nini mtu ananyamaza? Now I need to face him, labda ananiogopa. So nikamtext. At that time bado hajakupigia kuambia ameoa, na ameacha kuniongelesha for 3 months, hatujaongea. So nikamtext, nikamuuliza what's up, mbona nasikia hivi? Akaniambia ni kweli nimenyamaza kwa sababu I didn't want ikuwe mvutano. I knew that you've been told a lot of things against me, so that's why niliona ninyamaze. But that was not the reason. That was not enough reason for him kunyamaza. I'm not even checking on the kids. So mimi nikamwambia kama ni hivyo umeamua, okay, good luck with your life. I want divorce. Akakataa. So ako Mombasa, niko Namanga. Hatuongei, nothing, no communication whatsoever, nothing. So amekaa na haongei hata apigi watoto. So tukakaa, I think August, September, October, November I called again, I want to divorce, akakataa.
So December, January, Feb, hiyo ni 2019 Feb, March 2020 corona. So nika insist kabisa I want my divorce. Nilikuwa mmesign papers, it was like a normal wedding, you guys said. Yeah. So nikamwambia I want a divorce, akakataa. So come why? But the question is why? Now he said siwezi kukupa divorce, dini nakubali mke na, lakini huwezi kunipa divorce na hunipi pesa ya matumizi. You not na hamuonani, na hatuonani, na watoto huwapi chakula. So what kind of a marriage is this? Mimi mwenyewe nikaenda kadhi, nikaenda kotini, nikachukua, akapigiwa simu now because he cannot come, akapigiwa simu, akaulizwa maswali, then kuna venye alijibu ama akani accuse vitu nyingi, but no, I'd stand firm. I want the divorce. I want to move on with my life. Not eti nipate mwanaume ama nini, but ile freedom ya kwamba I'm not attached to someone, So wakaongea na kadhi hapo through the phone, akakubali, then nani akamsainia, kadhi mwenyewe akasign on kwa signature yake, alisign na Kiarabu. So I have my divorce certificate now. That's in April 2020. I divorce last year, sio? Na relationship yake na watoto as at now ikoje? As at now I won't tell you because hajaona watoto kuanzia 2018, 2019, the whole of 2019 hajaona watoto. 2020 the whole of it hajaona watoto until sasa December when my sister passed away. Now when my sister passed away, alikuja nyumbani. I think my sister passed on Saturday, Sunday akaja nyumbani and he saw the kids. The kids are grown. Ni watu aliwaacha, mwenye aliacha akiwa 7 years. Yeah, mwenye aliacha akiwa 7, sasa yako 10. Mwenye aliacha akiwa, the girl alikuwa 8 months. Akikuja she was almost 3 years. The girl hamjui kabisa. I was like, huyu au wengine wanamjua ndo wanamuita baba, alafu sasa msichana ananiambia baba Idris amekuja. Sababu hajawahi kuwa na ile nani ya kuita baba. Anajua baba Kimberly, but hajawahi kumwona baba Idris. No, baba Idris amekuja. She's so excited. Baba Idris amekuja. Anajua Idris ni kaka. So anasema baba Idris amekuja mama. Na baba yangu atakuja. So yani msichana hamjui, but the other two. Yeah, the other two wanamjua. Na wewe kwanza ulifilaje like vile ulimuona, the first reaction? No, there was nothing that could have broke me at that moment. My sister had passed away. This is someone who was so dear to me. Unaona, mimi hiyo time nilitoka hapa Friday, niko na sister yangu kwa simu, namwambia nakuja kesho kuona, she was in hospital. Now asubuhi nimeamka Saturday, nimeoga, I want to go out na receive call from an anonymous person, sister yako amekufa. You can imagine the trauma. I was numb for the whole of Saturday. Nilikuwa in shock. I didn't talk the whole of that Saturday. Nilinyamaza mpaka nikafika nyumbani. And then so Sunday hata akikuja was still in that shock. So I cannot tell him anything. Yeah. Ni salamu like the way kila mtu anakuja kuwapa pole. Yeah. Hivyo. So when he went back, akanitext, akaniambia niambie ratiba za mazishi, I will come. Nikamwambia you don't need to come. You have no reason to come. As much as yes, she was your friend, but that's like adding more pain. Yeah, I was like, no, you cannot come. Kwanza, the whole of my family members walikuwa wamejua mimi nimeachwa. They know that he has never been supporting me. So unakuja kusema aje, how will they see you? Let us just mourn in peace. Let us tukae na ile amani yetu tu tumezoea. So imagine even during that time, namwambia usikuje, he's still abusing me. I was in an abusive marriage. Mimi nimepigwa labda mara moja ama mbili, na si kupigwa ngumi ama nini, kofi. Yeah, but kutokana nilikuwa natukana like every day. So still even after all this bado ako na guts ya kuniambia hutaki nikuje mazishi ya sister yako kwa sababu wanaume wako watakuja. Yeah, so you can imagine. Na nikamwambia ni sawa, watakuja, haina shida, because me know whatever. But sasa my question is, akona power gani over you at this point? Because divorce isha happen. Yeah. He doesn't care. He's supposed to be happy wherever he is. Ni nini anajaribu kushikilia? I don't know. So nikamwambia actually bwana zangu watakuwa, so I don't want you to come. He didn't come. Now from that day he's never talked to me. In your fight. Makio alivyokuja nyumbani, he cried to the kids kwamba nimerudi baba, nimerudi Nairobi, sitawaacha tena, sitawatenga, nitakuwa na nyinyi, you understand? But after now mambo ya usikuje kwenye mazishi ya sister yangu, it like ikamonyesha toka tena. So from January hajawahi kunipa pesa.
and he knew very well mimi siko kazi. So unajua sikuwa kazi the whole of December. January mtoto wangu kurudi shule. My sister is not here. She's the one who's been paying my school money, my kids school fees. Ndio amekuwa akikulisha watoto wangu, akiwanunulia nguo. So anajua kabisa nao Sabina ako peke yake na hana chochote ambacho anaweza kumsaidia. But imagine alininyamazia January, February, March, to April. So April kuna mtoto wa sister yangu naangalia wa kazini yangu ameadmitiwa Kenyatta. I think I've told you about him. So niko hospitali, I receive a message. I've sent you money. Nunua chakula, nunulia watoto chakula. If I get more, I will add. I'm sorry, nimenyamaza kwa muda mrefu, mambo yangu haiko sawa. I didn't answer him, asikumjibu. Manake I wasn't even expecting the cash sum. So I was like, okay, if you want to send, you'll be sending. If you don't, okay. Well and good, And so far, I think as of now, what has been the biggest challenge when it comes to raising your kids? There's a lot of challenges. You know, now like I'm not in Namanga, they're in Namanga and they're with mom. So I have to pay for everything in that house. Siblings wangu utasikia mtu atakwambia wewe watoto wako ndo wako. Yeah. So I have to do everything for mom. Mama akitaka pesa ya chama, akitaka pesa ya nywele, akitaka anything, I must do it for her. Have you communicated to them have you communicated about your income, what you're getting, what you can afford? No. I haven't communicated to them. Why? Because awoni ni kama ukiwaeleza like the situation at hand, wanaweza kutolea some of the burden. Yeah, I was thinking about that. Actually, tuko tunaongea na Mahmoud ndo akawa ananiambia you need to. Yeah, I was thinking about that. But maybe after Ramadan hivyo. Na lowest moment yako sasa so far after your sister has gone, najua kuna kwangana low moments. What is your lowest moment so far? My lowest moment, I think her not being around, because she was someone mwenye nilikuwa naambia anything. Hakuna siku ilipita before mimi kuongea naye, and I would have talked for her. Tulikuwa tunaongea more than 4 hours a day. So I think I'm still not sijakuwa sawa as much as I would want to. This is someone mwenye our life, all of it, tumezaliwa siku moja, we are identical. So if something happens to her today, it will happen to me tomorrow. Or hata kama si tomorrow, after a week, after 2 months, hivyo tumefuatana sana. Even our kids wameachana na 9 months each. So sitaki kujipa ile pressure sana kwamba Sabina she's not here, because I have no kids to look after. So and if I decide like Sabina, I'll put myself pressure on myself, nitaondoka niwaache na hao watoto. Yeah. So I'm really trying to be like strong, of which I'm not, but I just give my strength to God. And as we finish now, tuseme you got married at 21, yeah? What pushed you? Because unajua society as now, I think at 21 most people don't know what they want. Yeah, so what pushed you to getting married that time? A lot of things. Actually, I would say I got married out of desperation. Okay. Yeah. So I decided maybe we'll do another story for another day. But nilikuwa desperate. So I came into this man's house sikuwa na like love. Ilikuwa ni you were seeking affection. Yeah, affection. So then love grew. So that means in your childhood, haukupata the... No, it's not about my childhood. It's something very different. That's why I'm telling you, it's a long story. It's something not about even my childhood. Mimi hata I got married without the consent of my parents, without my siblings knowing. Watu walikuja kushtuka tu Sabina na marriage certificate ameolewa, and they could do nothing. Actually, I respect my mom a lot, and my father. Ni watu ambao hawajui question whatever I do in this life. Yeah. So I just became a Muslim. Nimeenda nyumbani mimi Muislamu. Wow. Nimeenda nyumbani mimi nimeolewa. No, wali react aje? Nothing. They didn't react. Yani sijui like nilikuwa naombaga Mungu sana. Nisipige kelele, nisifukuzwe, hivyo. So nothing, like okay. Sawa, acha tukuone mwisho wako utafika wapi. I think, yeah. But they've never questioned me. So it's not about kwamba I really wanted to. Sometimes I sit back. I don't regret having kids, but natamani sana. I wish. So nikiona watu wengi wanajaribu kuharibu maisha yao wakiwa youths,
na wish sana yani ningerudishwa ile miaka ya nyuma saa hii. Ningekuwa nimeaccomplish 1 2 3 4, ningekuwa sijafanya hivi na hivi, kwa sababu hizo my youth life mimi nimespend kwa marriage. Okay, na nimespend very harsh environment. Imagine umeolewa, there are some things that can happen to you and huwezi kumwambia mtu yote. My only person mwenye angeelewa shida zangu ni my twin sister, na pia yeye hangeweza kuongea kuambiana hizo vitu. Do you feel comfortable saying hata kama ni vitu mbili ambazo ulikuwa unapitia na ilikuwa inakuumiza sana? Hiyo kutukanwa matusi kama gani? My friend, Waswahili wanatukanana. Oh my god, Waswahili wanatukanana sana. I remember mimi na mume wangu tulikuwa tumekubaliana hakuna kushika simu ya mtu. Simu yako ni personal, ya kwangu ni personal. So kuna time unapata tu bahati mbaya unaona ile una sneak unaangalia, ukiangalia hivi unapata ameandikiwa babes sijui nini. So when I ask anakuwa violent, ananitokana malaya, malaya wewe, unafikiri mimi kama wewe, hata uko nini, anakutukana mpaka na ndugu zako, mpaka na wazazi wako, so that was hiyo ndio kitu ambaye hata saa zingine sometimes I sit down because I think wameachana na mke wake. So there's a time mtu anaweza niuliza kama Mahmoud, we talk a lot with Mahmoud, sasa Sabina sasa hii mume wako kukwambia mrudiane now because there's no second wife, it's only you na wewe ni mama wa watoto wake, don't you think unaweza kupenda kwamba urudi ule watoto kwenye ndoa? I'm like, if there was no this abusive parts ningerudi, but nilitukanwa sana. I can't even go back. And I think what I can say is most people, they don't understand how deep harsh words wenda, like they run deep and you don't, unajua ngumi inaweza pona usahau, but maneno unakaanga and they keep coming. They keep coming. Yeah, like mimi sahi 3 years back I think one was start and 2017, but trust me sahi nikirudi nifunge macho hata nikiwa nimekaa nikumbuke ile maneno na katika moyo sana. Yani nasikia painful until I cry. Sometimes I cry alone. When you see me crying, it's not because about my late sister. Sometimes pia wanakumbuka those times I had. So napata inaniliza tu kwa sababu they will never go away. Unajua ukipigwa ngumi utafura hapa na kesho imeniacha. And do you think does your family know what you went through minus your sister? Now after now I came out of the marriage, I started sitting with them like with my mom. Nikawa namwambia mama, by the way, nyinyi mnajua mnaonaga watu tu lakini hamjui watu wanapitia nini. Mimi I went through hell. So my mom was like, mbona huko unakuja nyumbani, mbona huko unaongea, mbona? I was like, hapana, I wanted to make this work. So yeah, at least I wanajua. My elder sister anachukia yani akisikia jina ya my ex anasikia kama tamuua. Na kwa sasa do you feel like you can get married in future? Me kila kitu napangwa na Mungu, so sijui, but I really don't think I want to, but kama Mungu ameandika siwezi kuinani. And if someone tries to woo you at this moment, wewe una react vipi? Actually okay, I think when mimi niko na nani si philosophy, niko na ile yani niko na usemi fulani hivi wanasema if kitu imeisha hapa inakuwa kwa sababu Mungu ameandika ishi. You should not like usiache nyingine itokee kwa sababu ya hii ya nyuma. Just give a try. So I try a lot to give tries, but it doesn't work. I don't think ni mimi nina shida ama ndo wenyewe ndo wana shida, ama uone ni kama hujahil bado. No, I've healed. Yeah, actually nili heal in the marriage, not outside the marriage. So ndo maana nakwambia I wasn't shocked when I learned kwamba ameoa, because whatever I came to find out about this guy tukiwa kwa marriage na nikakaa I think mwaka 2017. So nilikaa mpaka 2018 ndo nikatoka sasa kuishi na yeye, but this one year wallahi I healed in this one year. Unaambia women hatuamkagi tu eti tukatoka tunatoka so nilikuwa nimeshahili ile completely. So ukiniuliza kama do you think you healed, I healed long time ago nikiwa still in that marriage. Yeah, nilikuwa naniambia sasa ya nini nyingine naweza nishtua, hakuna, nimeona nini. Was actually whatever made me lose trust with him ni kwamba there was a day I dreamt
And this I think ni mambo ya Mungu tu, mimi mwambie hata ni mambo ya Mungu. So I dreamt about his password na I didn't know, na hatukuwahi kushikiana simu. So nime dream na akatoka kawaida yake, anajua Sabina anajui password yangu, ameweka inaitwa nini, flight mode, ameenda zake tu for a very long walk. Nikaingia kwa simu, nikaweka ile password, nikaingia sasa ni password uliota nayo. Nikaweka ikaingia kwenye simu. So you imagine nimepitia nini, messages, WhatsApp, gallery, Facebook, Instagram, everywhere. Vitu zenye nilipata, my friend. Were they dirty messages? Yes. Naked pictures? Yes. Wow. So he was even cheating on me nikiwa pregnant. So nilikuwa pregnant when I learned about this. So naona tu kumbe bibi yangu ni mjamzito. So, yani you know man, yeah. So I think nimekuja nimepata shock like okay. So hizi ndio vitu yofanya. Sawa. Na ukanyamaza tu hukumwambia umejua? Sikumwambia, but I told him nikiwa najifungua, manake I was very ushika 50-50 na maisha. Not even 50, I was 80%. Nilikuwa najua kabisa nikizaa mtoto nitakufa. So 20%. So nikasema kuliko nikufe mtu ajui ni nini na nafikiriaga, I told him. Nikamwambia nina uchungu ya kuzaa, ninaenda kuzaa, but nina kitu nataka nikwambie. Ninajua 1 2 3 about you, but ujue nimeshakusamea. Wow. So as we finish, what can you tell someone, you know, watu wengi sasa wako na pressure kuoleka, especially people around 22, 23, 24. What can you advise them? Okay. Marriage is a beautiful thing. If you find someone who will look at it in that way, but don't rush. Get to know your partner very well before you get into marriage. Umjue yani ile kabisa, don't let ile kusema tutajuana kule ndani, hapana. You know that this person very well, hata kama ni miaka 4 miaka 5, as long as ushamjua that unaweza kuvumilia vitu hizi na hizi. Kila mtu ana weakness yake, hata sisi wenyewe wanawake tuna weaknesses zetu, but don't rush into marriage. So thank you so much, Sabina, for sharing your story, and I hope all of us are gonna learn something from it. So until next time, this is Singly Parenting, voicing the journey of single parents, and I've been your host, Zoe'ivy.